ADN. LifeGen Technologies is an interesting company. LifeGen Technology es una compañía We are muy taking interesante. their age lock technology and putting it into the skincare products as well as the nutrition products. Okay, estamos cogiendo su tecnología y la estamos poniendo dentro de nuestros productos tópicos para piel como también para los productos nutricionales. Okay? All right? And truly, the sources of aging are in your DNA, and they're in the expression of your DNA. Okay, y la razón de nuestro envejecimiento está dentro de nuestro ADN y dentro de la expresión de nuestra ADN. AgeLock now has 18 patents and patents pending. Okay, AgeLock ahora tiene 18 patentes y patentes pendientes sobre todo eso. New Skin is way ahead of everybody else. Estamos muy lejos, muy adelantado. Our future is based on AgeLock. Nuestro futuro está basado sobre AgeLock. And one of the new things that's happening is we're able now, because we have purchased LifeGen, we now control all of these advantages. Y una de las cosas que está ocurriendo ahora es que como hemos comprado LifeGen, nosotros controlamos todo lo que es la base de ese principio de LifeGen hasta AgeLock hoy en día. Okay? You know, Apple has been very successful innovating. Sabes que todo el mundo sabe que Apple ha sido muy exitoso en su sistema de innovación. They do the i thing. Ellos hacen el tema del The iMac. del iMac, And the iPod. iPod, And the iPhone. iPhone, And the iPad. iPad, They just keep doing I. Probably iTV soon, right? Probablemente habrá un iTV. In New Skin, we do the A thing. Y nosotros en Newskin no hacemos el I, hacemos el We A. age lock this, we age lock that, and we age lock this. AgeLock. And so we just keep innovating on age lock. Entonces nosotros innovamos siempre en el AgeLock. And we will put age lock ingredients in all of our products. Y vamos a poner los ingredientes de AgeLock en todos nuestros productos. These are the products that currently have age lock in Estos son them. los productos que en este momento contiene AgeLock. Okay, that's what we've done so far. Es lo que hemos hecho hasta hoy. This is the latest product here Eso es lo in más Europe that reciente. you're able to get, R squared. Que ese es R cuadrado. Okay? And there will be more coming. In fact, next year is gamma. Okay, el año que va a haber más y el año que viene va a llegar lo que se llama Let gamma. me go to this one, right here, gamma. Gamma, ese Okay. es gamma. When you're young, like your late teens or early 20s, Okay, cuando eres más joven, veinteañero por ahí, you can pretty much eat whatever you want. más o menos puedes comer lo que te da la gana. You know, when you're young, you've got a lot of Teflon. Dentro de ti tienes mucho teflón. It's like it just doesn't stick, it just slides off. Nada pega en los tubos. But once you hit 40 or 45, Cuando ya tienes 40, 45, what happened to your Teflon? ¿dónde se fue el teflón? Seems like everything sticks now. Todo está pegando. Something changes as we get older. Algo cambia cuando envejecemos. Something with our fat genes. Algo con Changes. nuestros genes de gordura cambia. The expression, the way they act, La changes. forma que ellos actúan, expresan, cambia. New Skin scientists have identified the genes that control fat metabolism in your body. En New Skin, los científicos de New Skin han encontrado los genes que controla el metabolismo de engorda. And they have identified certain molecules Y ellos han encontrado moléculas that can help to change the expression of your fat genes so they act more like they did when you were young. y ellos han encontrado moléculas que pueden cambiar estos genes de gordura para pueden expresarse igual o parecido cuando eres joven, fue joven. So the fat doesn't stick as easily and it Entonces stays away longer. la gordura no se pega tanto y que la grasa, perdón.
This product will launch in October of this year. Este producto sale en octubre de este año. It will be a game changer in the world of weight management. Va a ser un enorme cambio en todo el mundo de perder peso. That market alone is more than $500 billion. Solamente ese mercado vale $500 billion. Just in Europe alone, more than $500 Solamente en billion. Europa, $500 billion. Okay? All right, let's talk about compensation. Vamos a hablar de compensación. Okay, we're done with trends. Okay, ya hemos acabado con We're done with the tendencia company. de la compañía también. We just finished talking about unique products. Hemos acabado de hablar de los productos únicos. Now we're on number 4. Y ahora estamos en el punto Compensation. 4. Compensación. Are you with me? ¿Estamos con nosotros? You're not sleeping? ¿No estáis durmiendo? Okay, good. Number 4. Número 4. All right, let's talk about how we make money. Vamos a hablar cómo ganamos la Most people feel like they're on a financial treadmill. La mayoría de nosotros sentimos que estamos así como Every day they have to just keep running. todos los días tenemos que estar corriendo. And if they ever stop, Y si paramos, the whole thing comes crashing down. todo cae al suelo. Anybody feel like that? ¿Alguna persona aquí ha tenido ese sentimiento? Wouldn't you like to get off the treadmill? ¿No te gustaría salir de ahí, Have some kind of a life eventually, right? tener tu propia vida eventualmente? This business is based on who you know. Este negocio se basa en a quién conoces. It's based on building networks of consumption. Está basado en crear redes de consumo. 3 years ago, I woke up one morning and I had an epiphany. Translate that. Hace 3 años me desperté por la noche y tuve ¿cómo se traduce? Vale, ahora sí me confío. I realized Me realized for the first time in my life that I made more money when I was sleeping than when I was awake. me di cuenta por primera vez en mi vida que yo gano más dinero cuando me duermo que cuando estoy despierto. Yeah. You know, when America goes to sleep, that's okay because Asia wakes up. Sabes que cuando América va a dormir, perfecto, porque Asia se despierta. And most people take a shower. La mayoría de la gente duchan And they put my shampoo on their y head. ponen mi champú en su They wash their pelo. body and they put their face on with Todas my las stuff. cremas y lo que va en la Blend cara. up their shake and they take their And they supplements toman sus suplementos and they go to sleep and that's okay y cuando ellos van a dormir, because vale, Europe wakes up. porque entonces despierta Europa. And Europe goes to sleep and that's okay Cuando Europa duerme, because está America bien, wakes up. porque América también And we make despierta. money Ganamos, 24/7. ganamos dinero 24/7. It never stops. 24 horas, 7 días a la semana. Now let's contrast that with what most people do in Okay. their current vehicle. Ok, vamos a comparar eso con lo que la mayoría de la gente hace con su vehículo normal hoy. For most people, they hear an alarm clock go off. La mayoría de la gente escuchan la alarma, el They- despertador. They drag their body out of bed Tienen que arrastrar su cuerpo de la cama and they haul it down to this place called work. y lo llevan a ese sitio que se llama trabajo. And then they do work Y después trabajan till about 5 o'clock, maybe 6. hasta los 5 o los 6 de la tarde. Then they're finished working. Entonces acaban el trabajo, No more money. no hay más dinero. And they go home and wait till the next alarm clock. Y vuelven a casa hasta el próximo despertador. Then they haul their body down there where they rent it to those people. Entonces vuelven a llevar su cuerpo a esa gente que alquilan el cuerpo y el cerebro And they work. y trabajan otra vez. Then they're done. Se acaba And that's what people do. y eso es lo que hacen la gente. Back and forth, the work and Arriba, abajo, back arriba, and abajo, forth arriba, abajo, every arriba, day, abajo. like a rat on a treadmill. Igual que el ratoncito que está ahí dando vueltas al tema. Trading their time for money. Okay. Vendiendo su tiempo por dinero. That's what everybody does. Es lo que hacemos Everybody la trades mayoría. time
for money. Okay, todos nosotros estamos negociando tiempo por dinero. Some people trade a little bit of time called an hour Algunos lo hacen con un poco de tiempo que se llama for an una hourly hora, wage. para ganar por horas. Some people trade a big chunk of time called a year Algunos lo hacen una parcela de tiempo muy grande que se llama un año for a little block of money called a salary. y que para un pequeño cantidad de dinero que se llama el salario. Some people do it piece rate by the number of pieces they can produce, and then they get paid by the pieces. Okay, algunas personas lo hacen por las piezas que producen And some people do it by the job, and when the job's done, they hope to get paid. y algunos lo hacen por el trabajo contratado y esperan que van a recibir un pago. Everybody is trading time for money. Todos están negociando tiempo por dinero. And the problem is there's not enough time in your day to trade for money and make that trade enough times in a day to get rich. Can't do it. Okay, el problema aquí es que no hay suficiente tiempo en un día para negociar suficientemente, para ganar suficiente dinero para que tú puedas ser rico. As long as you persist in trading time for money, you will never enjoy financial security. Entre tanto que tú sigues insistiendo de negociar tiempo por dinero, nunca llegarás a una meta de riqueza. It's impossible, Es imposible. okay? You have to find the biggest hammer you can find, Tienes que encontrar un martillo más grande en el mundo and you have to smash that equation. y tú tienes que romper esta ecuación, You have to destroy it out of your life. destruirlo, sacarlo de tu vida. Otherwise, you will trade your whole life away, and you'll get to the end and you'll really have nothing to show. Entonces, si no lo haces, vas a llegar al final de tu vida realmente sin nada. Okay? In New Skin, we don't trade time for money. En New Skin no negociamos tiempo por dinero. What we do is something totally different. Nosotros hacemos algo diferente, We completamente. invest time to create a network. Nosotros invertimos tiempo para crear una red. And in building a network, we get paid on way more time than we could ever put in ourselves. Y cuando creamos esta red, nos pagan muchísimo más si nosotros estuviéramos haciendo el sistema antiguo. You can be a distributor, Podemos ser un distribuidor. and you can get paid on your own time here. Puede ser estar pagado para tu tiempo. En But este when you mundo. become an executive, Pero cuando llegas a ser you ejecutivo, start to get paid on more time than just your own. entonces empiezas a ganar sobre tiempo que no es solamente tu tiempo. And when you create other executives in your team, Y cuando creas más ejecutivos en tu equipo, you start to get tremendous leverage. entonces tienes muchísimo apalanca. La palabra For es most apalanca. people, they have zero leverage. Okay, normalmente la gente, nosotros no, gente It's all normal, them. no hay apalancas. It's all them. Es solamente ellos trabajan. If they don't show up, they don't get paid. Si ellos no están trabajando, pues no reciben dinero. That's called zero leverage. Eso es cero apalancamiento. That means you are the focal point of your income generation. Esto quiere decir que tú eres el punto focal de focus de ganar dinero. Okay? So here's what you do in New Skin. Entonces eso es lo que se hace en New Skin. You become an executive as soon as possible. Tienes que llegar a ser ejecutivo lo más rápido posible. And once you're an executive, then it's just a game of getting 4 executives at a time. Entonces es solamente, una vez que llegas a ser ejecutivo, solamente es cuestión de conseguir 4 más You a get la the vez. first 4 executives and you become a Ruby executive. Con los primeros 4 ya llegas a ser Ruby. And the average income for all Rubies worldwide, just under $32,000 a year. Y el promedio de ganancia de un Ruby en todo el mundo es un poquito inferior de $32,000. These people start part-time. Estas personas empiezan normalmente tiempo They parcial. still have their day job, right? Tienen su trabajo normal. They do this on the evenings and weekends. Trabajan New Skin fines de semana y por las noches. And at the end of a year, they're at a $32,000 annual rate of income.
más o menos al final de un año tienen este ingreso, about $2,800 a month now coming into their family. más o menos $2,800 mensual. And they a la didn't have to familia, buy a franchise y no tenía que comprar una franquicia or open a restaurant o abrir una, or do un a dry restaurante, cleaners o hacer cualquier otra de or clean tintorería, houses. o limpiar casas. What they did is they started fun little products that help people look better, help people feel better, and people love them. La única cosa que hicieron era un negocio con productos que realmente es divertido porque la gente encanta estos productos. And they have fun doing this. Y diviértanse, pasan bien bomba haciéndolo. New executives, are you having fun? Todos los nuevos ejecutivos de aquí. Yeah. ¿Pasamos bien? Sí, claro. Okay, it's way better than being a garbage man. Es mucho mejor que limpiar las basuras. Okay? And so you have this fun business. Entonces tenemos este negocio de divertirnos. The average time for people to become Ruby executives from the day they start until the day they become Rubies, 1 year. El promedio para que la gente pueda llegar desde el momento de arrancar, empezar, hasta que llegan a ser Ruby, en todo el mundo es más o menos 1 año. And once you take care of those 4 lines, you've got them going, Una vez que has cuidado a conseguir que funcionen estas 4 líneas, then you get the next 4. buscas los otros 4 And you become a diamond y executive. llegas a ser un ejecutivo diamante. And the average income last year for all diamonds worldwide was $127,000 a year. Y el ingreso ahí son más o menos $130,000 anuales. Just a little more than $10,000 a month. Un poquito más de $10,000 mes. And the average time it takes people from the day they join New Skin till the day they become diamonds, Y el promedio de llegar a ser diamante, 30 months, 30 meses. 2.5 years. 2 años y medio, promedio. How many of you in this room have been doing something for the last 2.5 years to buy food and pay your rent? ¿Cuántas de vosotros aquí en esta sala habéis estado haciendo algo en los últimos 2 años y medio para ganar dinero, para pagar alquiler Only 5 people work? y comida? Todo, ¿no? Todo. Okay, good. Most people are doing something. That makes me feel Menos better. mal, la mayoría está haciendo algo. Okay, that's good. Bien. Are you making $10,000 a month? ¿Estáis ganando $10,000 mes? Probably not. Probablemente no. Maybe you should have started this 2.5 years ago. Tal vez deberías haber empezado New Skin hace 2 años y medio. You could almost be done. Casi podrías haber conseguido eso. Okay? And then once you've taken care of those 4, then you get the last 4. Y una vez que ya hemos tomado y cuidado estos 4, buscamos los últimos 4. And you become a blue diamond. Y llegamos a ser Blue Diamond. Okay? You've got 12 executives on your front line. 12 ejecutivos en nuestro And línea the average frontal. income for all blue diamonds last year was $582,000. Y el promedio en todo el mundo para todos los Blue Diamonds es casi $600,000. A little bit more than $47,000 a month. $47,000, un pico más por mes. And the average time it took from the day they joined New Skin until the day they became blue diamonds with the average blue diamond income, 7 years. Okay, y el promedio de llegar a ser Blue Diamond desde el primer momento hasta cuando llegan a lograr a ser Blue Diamond, 7 años. How many of you here have been doing something for 7 years to pay your Okay. bills? ¿Cuántas personas aquí han estado haciendo algo desde hace 7 años para llegar a ningún sitio? Are you making $47,000 a month? ¿Estáis ganando $47,000 al mes? Probably not. Probablemente que no. Okay? So listen close. I'm going to say something really important. Entonces escucha muy bien porque quiero decir algo muy importante. This is really profound. Este es muy profundo. You ready? ¿Listos? In the next 7 years, En los próximos 7 años, 7 more years are going to go by. 7 años más van a pasar. That was incredible, wasn't it? Increíble.
Yeah, I'm sure I'm a genius. That was amazing. Soy un genio, sí. Yeah, I mean, as ridiculous as that sounds, it's true. Me parece tan ridículo decirlo, pero es verdad. Are you going to change your financial vehicle? ¿Tú vas a cambiar tu vehículo financiero? Or are you going to keep doing the exact same ¿O thing vas a seguir haciendo exactamente lo that que has haces? never produced anything like what you need? De lo cual nunca has podido producir lo que realmente necesitas. If you want to change the outcome, Si quieres cambiar el you've got to resultado change the final, vehicle. tienes que cambiar el vehículo. Because most people's financial vehicles are extremely flawed. Extremely. Flawed. Okay. La mayoría de los vehículos financieros de las personas están llenos de agujeros. They don't have any of the mechanics of wealth built into those vehicles. No tienen lo que necesitan mecánicamente para crear riqueza. Is it even possible to make $47,000 a month where you work now? ¿Es realmente posible ganar $47,000 No. al mes donde estás trabajando hoy? You know, if you work at a huge company, maybe one person makes that much. Si trabajas en una Maybe compañía enorme, en multinacional, tal vez alguien gane ese What dinero. are your chances? ¿Cuáles son tus oportunidades? And they still work for somebody. Y todavía trabajan para otros. If they don't do their job, they can be fired next year. It's over. Si ellos no cumplan sus objetivos, puede ser que están despedidos y ya no ganan sus 47,000. You build a network in New Skin, nobody will fire you. Tú creas tu network, tu red en New Skin y nadie te puede despedir. It is your business. Es tu negocio. It generates the money every month and puts it in your Genera bank. dinero cada mes, pone dinero cada mes en tu bolso. You know, I started 23 and a half years ago. Yo doing New empecé Skin. hace 23 años y medio haciendo New Skin. My first year, I went out and recruited 100 of my friends. Durante el primer año recluté 100 de mis amigos. Out of those 100 people, De los 100 estos, 67 said, no thank you. 67 dijeron no. Gracias. 33 people said, yes, 33 dijeron I'm in. vale. Sí, cuente conmigo. I'm going to do New Skin. Voy a hacer New Skin Talk is cheap. porque hablar es barato. Out of those 33 people, De estos 33 personas hoy, 20 quit the first year. 20 20. se fueron, se 20 quit. piraron. Now I'm down to 13 people. Ahora tengo 13, But those 13 were pretty good people. pero esos 13 son muy buenos. And they became executives. Y ellos llegaron a ser ejecutivos. And they created other Y ellos executives. crearon otros ejecutivos. got others and y others otros, and y others. otros, y otros. And today, those 13 people Y have hoy- multiplied Esos 13 se han multiplicado into more than 500,000 en distributors más in de 53 countries. 500,000 distribuidores en todo el mundo. Ole. If those 500,000 distributors just put in 5 minutes a day on their own New Skin business, Si esos 500,000 distribuidores solamente invierten 5 minutos en su negocio de New Skin, because of New Skin's compensation plan, debido al plan de compensación de New Skin, I get paid a little bit on what a lot of those people do every day. a mí me pagan un poquito de todo lo que toda esta gente hace todos los días. So I'm getting paid on more than 50,000 hours a day. Entonces me pagan sobre 50,000 horas día. How many hours are you getting paid on? ¿A cuántas horas al día te pagan a ti? Don't say it out loud. No lo dices Just think it to yourself. para ti mismo. Okay? If the answer's 6 Si el or por 8, 6 or 10, 10, then you have no leverage. entonces no tienes apalancamiento. You are the focal point of your income generation. Tú eres el punto central de tu It all depends on generación, you. de tu economía. And Todo there's not depende enough de of ti. you to go around. Y no hay suficiente de ti para hacerlo todo. The more hours you put in, the less life you have.
más tiempo que inviertas, menos vida tienes. And what's the use anyway? You have no leverage. ¿Y para qué? Igualmente, no tienes apalancamiento. How early do you have to get out of bed tomorrow morning ¿A qué horas tienes que levantar mañana por la mañana? to put in 50,000 hours tomorrow all by yourself? Para conseguir 50,000 horas. You got to get up really early. You can't do it. Can you? No puedes hacer esto. You've only got 24 if you never Solo slept. tienes 24. That doesn't work. No funciona. Okay? If you build a network in New Skin, Si creas un network de New Skin, you can get paid a little bit on what a lot of people do. puede ser que recibes un poquito de lo que mucha gente produce. And in the end, Y al final, your efforts don't matter at all. tus esfuerzos no valen para nada. Poco. I like being with you tonight here in Barcelona, A mí me okay? encanta estar con vosotros aquí en Barcelona esta noche, But this isn't going to change my income at all. pero esto no va a cambiar mis ingresos. You know, you 100 people here tonight, I'm 100 sorry, personas. you're nothing compared to 500,000 people in my 100 downline. personas aquí no es nada en comparación de 500,000 personas. So it really doesn't matter what I do Entonces anymore. realmente no importa lo que There's él hace. nothing I can really do to change my income. No hay nada que él pueda hacer para cambiar su ingreso. It's just going to keep coming in. There's nothing I can do va a about it. llegar, y va a llegar, y va a I llegar. can't stop it if I wanted to. Y no podía pararlo si quisiera. That's the point. Ese es el punto. In the end, you want to make sure that you are non-essential. You don't matter anymore. Al final lo que tienes que hacer es asegurar que tú no eres esencial, no eres el Because then you can go do whatever you want to do and the money still keeps coming. y que tú puedes ir a hacer lo que te da la gana y el dinero sigue entrando. Does that make sense? ¿Esto tiene sentido? Yeah, you know, if you're here tonight and you're a doctor, ¿Sabes? Si estás aquí a hoy, eres dentist, un dentista o un a médico, lawyer, un abogado, an accountant, un contabilidad, okay, a consultant, un consultor, you're one of those people who went to all the extra school. eres una de esas personas que hicieron todo lo extra en el mundo de escolar. You got those extra initials behind your name. Tienes todo lo que son los iniciales después de tu nombre, los doctorados. You know what that means? ¿Sabes lo que quiere It el means sentido? you have educated yourself into zero leverage. Quiere decir que has educado a ti misma a un nivel de apalancamiento cero. It means you've dumped all those extra degrees and all that knowledge and all those initials into this head. Entonces has metido todo lo que son aquellos conocimientos solamente en tu cabeza, nada más. And this head is tied onto these shoulders. Y esta cabeza solamente está puesta en estos hombros. And some days I just don't want to go to the office anymore. Y hay algunos días que a mí no me da la gana de ir al despacho ya. And I can't pull my head off Y no puedo sacar mi and stick it cabeza on this person. en ponerlo en esta Say, persona. here, you operate today. I'm going fishing. Ok, y decir a esa persona, oye, que vete tú a trabajar porque hoy voy a pescar. I can't do that. No puedo hacer eso. I have to show up forever. Yo tengo que ir al trabajo siempre. There's never any relief, ever. No puedo descansar nunca. Because I made myself the issue. Digo, porque yo soy el punto central. I got more and more specialized, more and more education. He recibido más educación, soy más especializado. Yo And soy el now punto. I'm trapped. Y ahora me encuentro atrapado. If I don't show up and see those patients, Si yo no voy a ver mis pacientes en el hospital, I don't fill their teeth, si yo no trabajo con los dientes, I don't bill my clients, si yo no crezco, aumento los clientes, I make no money. no gano dinero, None. nada. Okay? That's the problem. Esto es el problema. Okay? They did the exact opposite of what you should do. They made themselves the issue. Okay, ellos han hecho exactamente lo contrario de lo que deberías hacer. Tú You don't no wanna eres do el that. punto central. You No want to quieres find a hacer esto. business like this that you can build it, so in the end, you're not the issue. Okay, tú quieres encontrar una forma de crear un negocio como este en lo cual tú no eres el You punto actually esencial. have leverage instead of no leverage. Entonces realmente llegas a tener apalancamiento en vez de no apalancamiento. Ladies and gentlemen,
this is the best business you will ever see in your life. Señores y señores, esto va a ser el mejor negocio que vas a ver nunca en tu You vida. need to figure out how you're going to do this business. Y tenemos que buscar cómo vais a hacer este negocio. And your whole future can be completely different. Y todo tu futuro puedes cambiar completamente. Thank you very much for being here tonight. Muchas gracias por estar. Quisiéramos llamar a 3 o 4 personas para que den sus testimonios. Because we've all heard how Nathan has done in this business, but we really want to know how people here in Barcelona are doing in this business and in Europe are doing in this business. Ya hemos enterado de cómo Nathan está haciendo este negocio, pero quisiéramos saber qué están haciendo la gente aquí de Barcelona y en Europa con este negocio. It's enabled Nathan to have that lifestyle and hundreds of people just like Nathan to have that lifestyle. Que ha permitido a Nathan y cientos de otras personas como él gozar de su estilo de vida. So can I call up Diamond Executive? Can I call up Diamond Executive Veronica Villason? Big round of applause for Veronica. Emerald Executive Peter de Clary. And one of the most amazing ladies I've ever had the honour to be a business partner of, and that is Brenda Wright, who put together this whole evening for us. Y también quisiéramos invitar a Brenda Wright, una de las personas más increíbles que he conocido en este negocio, que gracias a sus esfuerzos hoy ha podido conseguir la organización de este evento. I would also like to invite a very dear friend of mine up here that's only been in the business 4 weeks, and he's an ex-world champion boxer of the world. Sí, también quisiera invitar a una persona que solo lleva 4 semanas en este negocio, es ex campeón mundial de boxeo, Billy Schwer. Empecemos con Verónica. Bueno, yo conozco a Verónica para 4 años. I've known Verónica for 4 years. Es una buena amiga. Y bueno, pasa a Verónica. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Verónica Villazón. Yo soy de Brasil, del norte, del Amazonas. Bien. Inicié este negocio en Marbella hace exactamente 4 años y medio. Y bueno, ahora he logrado llegar al título diamante con mucho trabajo, obviamente. Simplemente decirles que cuando me presentaron esta oportunidad, realmente para mí fue una luz como oportunidad, porque yo acababa de llegar hace 1 año y medio en Marbella y acababa de terminar mi primer trabajo como dependienta en una tienda de dulces. Bien, estaba llena de querer hacer algo diferente en mi vida. Justo me presentaron Nuskin y yo sí pude ver desde el primer momento la gran oportunidad que tenemos con Nuskin. Decirles que simplemente para las personas que son de aquí de Barcelona, de España, que yo inicié este negocio sin conocer absolutamente a nadie. Bien, no tenía demasiadas amistades, familiares, y logré llegar muy rápido a ser un rubí gracias al sistema de trabajo que acaba de demostrar aquí una persona increíble que es Nathan. La duplicación de las líneas hacia abajo, bien, conectando con personas, de personas. Y no, bueno, en este momento me siento muy, pero muy feliz, y yo sé que cada paso que doy es un éxito. Así tenga alguna equivocación, también es un éxito. Gracias por estar aquí, gracias a Nathan por tan formación que llena
a todas las personas que han iniciado este negocio y a las que estamos, las que están por primera vez. Gracias por estar aquí, por toda la información y el conocimiento, y a todos los compañeros de líneas cruzadas con los que podemos trabajar en equipo. Muchas gracias. It's okay. Yo voy a hablar en inglés si no os importa. Soy Peter. Oh. Some Spanish. And I'm from Sweden. Soy de Suecia. And my background is I'm an entrepreneur. I had my 7 companies before. Yo soy emprendedor. Tenía ya 7 empresas anteriormente. Yeah. And when I saw this vehicle that Nathan be talking about tonight, Y cuando vi ese vehículo que Nathan hablaba esta noche, 2.5 years ago, hace 2 años y medio, I saw 3 key things. vi 3 cosas claves. Number 1, Número 1, I had been working with the wrong vehicle for all my life, in 20 years. había estado trabajando con el vehículo equivocado durante toda mi vida. Yeah. Number 2 Número 2, was with this vehicle, I could actually be free. con este vehículo podría estar totalmente libre. And freedom for me is not setting the alarm clock. Y para mí la libertad significa no tener que poner el despertador. Choose who I'm gonna work with Puedo elegir con quién trabajo and where I want to live. y dónde vivo. Yeah. Number 3, Número 3, this is just fun. esto es divertido, Yeah. Totally fun. So totalmente divertido. yeah. And I live here now in Spain because I have a big group in Sweden. Y ahora vivo aquí en España, aunque tengo un grupo grande en Suecia. I don't have set my alarm clock, No tengo que poner mi despertador, which I love. que Huh? me encanta. Actually celebrating my birthday here today. Y acabo Best birthday ever, you know, having Nathan Riggs here is a big pleasure. Thank you. mejor cumpleaños hoy que nunca. Yeah. So dig deep in this. Don't trust him Busca bien, investiga bien, no te fías de él. or anybody else in here, O cualquier persona aquí. because this is very transparent business, and you can just dig in there, and you should. Porque esto es un negocio muy transparente y puedes y debes investigar. Yeah, because it's not our job to convince you. No es nuestro trabajo convenceros, It's your life. es tu vida, It's up to you. depende de ti. Muchas gracias. Good evening, idioma para catalán. Sí, in English and Spanish? Well, I don't know, I'll do Spanish first. Bueno, me llamo Brenda Wright, soy inglesa de nacimiento y española catalana de adopción. He llevado más de 30 años, he trabajado en ESADE, una escuela superior de administración de empresas de aquí. Llevo 10 años de pensionista y me he cansado de no cobrar suficiente. Entonces, he decidido implementar todos estos años que se ha estado soltando el rollo a mis alumnos y alumnas y me estoy desafiando, ¿no? En la vida tenemos que tener metas y las metas son nuestros deseos de tener éxito financiero y personal. Y para mí, Newski me proporciona los dos. Con suerte, yo llegaré a tener suficiente ingreso para que me mantengan al nivel que yo estoy acostumbrada cuando yo no puedo opinar, ¿vale? Estoy montando algo con un gran esfuerzo porque yo quiero tener éxito, quiero demostrar que puedo, quiero tener calidad de vida, mantenerme la más joven, más tiempo posible y proporcionar una salida de vida nueva a mis 2 hijos, que los 2 son altos ejecutivos matándose por un sueldo mensual. Entonces, esta es mi meta y mi placer
es poder trabajar con personas que me encantan, verles crecer, no solamente yo, sino que además proporcionarles una vida nueva, una oportunidad de negocio, de un vehículo excelente. Muchas gracias. Good evening. I'm really excited. Are you? I'm really excited. So my name is Billy Schwer. Me llamo Billy Schwer. I'm the former British, Soy ex británico Commonwealth, y Commonwealth, European europeo and world boxing champion. y mundial campeón de boxeo. So the vehicle that I used to use to make a living with was a pretty tough one. As you can tell, my poor nose, I have no idea how many times it's been broken. What a silly place to put a nose. I'll be totally honest with you, I'm here for the money. Voy a ser completamente honesto con vosotros. Estoy aquí para el dinero. Please forgive me. That's why I'm here, and I love Nathan's story. Por eso estoy aquí. Me encantó la historia de Nathan. And I see New Skin as being a vehicle that we can all be a success on. Y ver que New Skin es un vehículo de lo cual podemos todos tener un gran éxito. So it's all about the team, the dream team. I'm creating the dream team. Se trata de crear un equipo de ensueño. If I can become a world champion, Si yo puedo lograr ser campeón mundial, then anything is possible for us all. entonces Really? cualquier cosa es posible para todos nosotros. Enjoy the ride. Disfruta del viaje. Thank you. I'd just like to finish off by thanking the translators this evening. A big round of applause. And thank you, Nathan, for making the journey. Gracias, por todo.